group for contemporary music founded by my father in 92, which now I conduct and I play with a lot of friends. And it's quite hard because in Italy we have not yet enough culture for contemporary. Like in Germany, for example, they have a lot of money for these projects, and so it's quite a mission. But it's we did a lot of big project and also discographic project with music by Berio, Boulez, Xenakis, Steve Reich, and we also sometimes make a very big production for big festivals in Italy like Maggio Musicale Fiorentino, and we do project like now we are starting doing project with the old music together with the contemporary to make a line, and which this is helpful also for the audience to come closer to the contemporary music. For example, we did a program with the symphonies of Carl Philipp Emanuel Bach, which is a very advantage language for that time, and Shostakovich, the string symphony, and a piece of Luca Francesconi, which is an Italian contemporary very famous composer, and Vivaldi concerto for strings, for example, the G minor. So we put together this repertoire to make a line from connection from the Baroque repertoire, especially Baroque and between Baroque and Classic, and to the contemporary, to the last century repertoire and contemporary also. Ok. Então, ele tem um grupo que foi fundado pelo pai dele. Is your father a musician? Yeah, my father is a violinist and conductor, but he doesn't want to work anymore. Ok. Então, o pai dele é violinista, era violinista e regente, ele não quer, já se aposentou, não quer mais trabalhar. Mas o pai dele fundou esse grupo de música contemporânea em 1992 e eles desde então vêm fazendo vários concertos, eles tocam em muitos lugares, eles fazem projetos especiais para festivais importantes da Itália e eles tocam, né? Apesar da dificuldade que ele falou que na Itália, imagina, né? Na Itália já é difícil, ele fala, né? Para música contemporânea, porque não tem muito investimento, né? Diferente da Alemanha, por exemplo, que tem muito investimento eles têm muito dinheiro para música contemporânea, para produção de música contemporânea. E enfim, então esse grupo toca concertos extremamente ecléticos, né? Onde eles põem num programa junto Vivaldi, Francesconi, que é um compositor italiano muito famoso, contemporâneo, Shostakovich, enfim, Boccherini. Eles fazem concertos com um repertório muito eclético, eles fazem projetos especiais para para esses festivais. So, Vittorio, I don't want to extend this anymore here because it's almost 2:20. And maybe you want to listen to Yeah. students now. Yeah, sure. Yeah? Camila e Gabriel, vocês podem abrir o microfone de vocês. Rodrigo, oi. Oi. O combinado é que o Gabriel comece, tudo bem? Ah, sim, claro, perfeito. Beleza. So the first one is Gabriel. Okay, he's gonna play Saint-Saëns Allegro Appassionato. Good. Professor, eu só queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de dar aula para ele, se o senhor puder falar isso para ele. He's very grateful for the opportunity to play for you. You're welcome.
Very good. Thanks. Bravo, Gabriel. What do you think about this piece? Character. O que que você pensa sobre essa peça, o caráter dela? Eu penso que ela tem um caráter muito agitado, talvez um pouco, até pelo nome ser Allegro Appassionato, um caráter muito apaixonado, muito agitado, muito envolvido, algo assim. Muito brillante, ¿no? Sim, também. Mas tem também un carácter más dolce, Também, em alguns talvez. Más dolce, más poético, ¿eh? Você está entendendo o que ele fala, né? Gabriel? Oi. Você está entendendo o que ele está falando, né? Sim. Isso aí eu não preciso traduzir. Estou Ele tentando praticamente de falar um pouco de português, ele fala português já. Mais pequeno. fácil. Então, Gabriel, eu acho que você precisa achar um pouco de mais contraste. Un contrasto, per esempio, l'inizio, tam ta da da din ti ra da da tam ta da 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 dam ta yam pa ra da da da, e depois ti ro ro ti tu ra ri, más grande, un contrasto más grande con la segunda frase, eh? Entendeu? Você fazer um contraste maior entre a primeira e a segunda frase. Porque la música cambia el carácter. E un contrasto más grande utilizando también la dinámica. Você pode sonar más piano la segunda frase, ¿no? Más intenso en vibrato en el son. Un son más, más poético, más caloroso. ¿Puede probar una vez más? Sì, Gabriele, tam tara, ta ta tam tam, io sento, ascoltando un buco di son, talvez. Tam tara, ta ta tam tara, ta ta tam, ta 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 ta, sento un poco frammentato. E prova de non de collegar mais la musica. Tam ta, também está un pezzo molto brillante, molto ritmico nell'inizio. Comincio? Nel comincio? Começo. Lega il suono, precisa legar mais. E acho que está você pode tocar um pouco mais veloce. Rápido. Faster. Little faster Rápido. tempo. Sì. Rápido. Más rápido. Tam ta 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 tam ta 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 tam ta ti ti ta tam. And go directly to the end of the phrase. Think the end of the phrase. Pensa no fim da frase, vai até o final da frase. Don't think too much every note, because I hear you are there, okay, but I have to imagine what is coming up also. Ele disse que para você imaginar mais, pensando, quando você está tocando, pensar no final da frase, porque ele tem a impressão que você pensa em cada nota, né? Que você está lá, mas que
mas que no final das contas, quando ele escuta, ele precisa imaginar o que vai acontecer a seguir. E você está tocando o que está acontecendo naquele momento. Certo. E não pensando no que está na frente, entendeu? Está adiante. Sì, Gabriel, se você toca, se você quer tocar mais, precisa tocar mais arco. Então, a primeira frase tem dois semifrases. Tam tara da da dam tara da da dim tira da da dam taram. And this is mais. Quero mais temperamento, mais apaixonado, mais brilhante, mais este caráter. So, eu acho que precisa tocar com mais arco a segunda parte e sviluppare mais vibrato. È molto importante. Re, re, do, si, do, re, sol, sol mais intenso. E depois, il piano más pequeño, menos arco. E mais esquerda, sinistra, left hand. Sim, esquerda, mão esquerda. Isso. Mano esquerda mais, more intense. Precisa haver uma ideia muito clara e depois procurar os instrumentos técnicos por seguire la tua idea. Rodrigo, to follow the ideas. Sim, para seguir a sua ideia. Sì, Isso. sì. Mentre lui shit. Troppe lingue. I go downstairs again to try with my cello to show him. So you can play and I put the mute, but you can play and I hear you. And I go downstairs and let's hope the signal it's going. Você pode tocar de novo, enquanto isso ele vai ouvindo, ele pôs no mudo, ele vai ouvindo você, tá? Só que ele vai descer para pegar o cello dele porque ele quer mostrar para você algumas coisas. Então, você pode tirar, o seu microfone tá fechado, né, Gabriel? Sim, professor. É porque, na verdade, a minha bateria ela tá indo e eu pedi pro meu irmão me trazer uma extensão, mas eu vou tocar. Ah, não, tudo bem. Não sei se é pra seguir. Ele vai falar alguma coisa, né? Acho que ele também tá colocando na tomada. Toca mais uma vez, mais uma chance. It's already a little bit better because you get
the feeling more. So it's very important for us, for players, to understand very well the music first, and then try to translate in our and understand what technical instrument we need to use to give the music coming out from the instrument. Então, ele falou que já estava ficando melhor, porque você estava pegando o jeito, o estilo. Ele disse que é muito importante para a gente ter definido antes na cabeça da gente o que a gente quer fazer com a música. Para depois entender que instrumentos você precisa usar, instrumentos no sentido parte do seu corpo, né, que você precisa usar para fazer com que o que você quer saia do instrumento. It's very important for you to develop, to make more, to force you to make more. Understand the beginning character. Look for the right sound you really want, and find out the way to do it, and the energy also in the sound. So it's connected from the gesture of the bow, the quantity of the bow, the place of the bow, where you play here, more here, more here, and the fast of the speed of the bow, the speed of the bow. If it's faster, if it's slower, I don't know. It depends on the place. In this moment, you need to play more. You need to play more energy. So more vibrato. And to play also, I think, not too much separate, but the phrase has to be always legato. Even when we play staccato, we have to play a phrase. So you have to think the phrase, and then you have to find the articulation. Ok, let me just translate that. Você entendeu o que ele falou? Mais ou menos? Ele disse para você que já estava bem melhor, né? E que você tem que achar o som que você quer e descobrir o que precisa fazer para tirar esse som. Está embutido nisso o gesto de como você puxa o arco, a velocidade com que você puxa o arco, que lugar do arco você vai usar para puxar. Enfim, todas essas coisas que ele falou, né? Tá tudo misturado numa coisa só. Você tem que descobrir exatamente qual é o gesto certo que você precisa fazer para produzir o som que você imagina. E ele falou que também o ritmo, apesar de ser um ritmo, né? Papá, mas ele não é curto, ele é sempre, mesmo os estacatos tem que ser cantados, tem que ser pensar mais legato tudo. Yes, yeah. And the left hand, you need more energy in the movement of the articulation, because otherwise you are a little bit slow and fragile. You have to be very strong. Então a mão esquerda também precisa. Sorry, let me just translate a little part so it's easier. Então a mão esquerda, você também precisa de mais energia na mão esquerda, no vibrato, né? Porque senão ela parece muito frágil, muito frágil. Yeah. Yeah, and so try just this phrase again and put the second half of the phrase more and think the direction to the end. Então toca mais uma vez essa frase e pensa na segunda metade da frase mais e com direção para o final, para a próxima frase. Yeah, I stop you because the gesture of the bow, your reflex is too late, is too slow.
You see, go, just you have to give more energy. Absolutely, it's not enough for this music, and Mas so ele, you have to find the gesture, the movement. You have to be free, completely free to move as you need. você tem que estar livre, né? Seu braço tem que estar livre para você mexer como você precisar. E ele está dizendo que você precisa ter mais energia. O gesto não está certo. O seu gesto tá um pouco lerdo para o que a música é. Okay, Gabriel, is already better, but you can improve much more. Já tá melhor, mas você pode melhorar muito mais ainda. When you play tam-ta, ratatatam, ratatatamta, you have to think going on, going to the next. Quando você toca esse ritmo, você tem que pensar em ir para o próximo. Because after the long note, you stop a little bit the music. Tim-ti, ratatatam. You have to be consequent, very much. Porque depois você interrompe um pouco a música. Deve ser mais uma consequência a frase. And more passion, more brilliant. Put the metronome much more faster, much faster. Põe o metrônomo mais rápido, mais brilho e mais what do you say? More brilliant and more what? More brilliant, more apasionado também. Mais apaixonado. Yes. Now I felt because after long notes, you connected the sound to the small notes, and it was much more all together. I think you understand. So improve this direction because you can make it even more. Tam ta ra ta ta tam, and don't lose the tension of the long note. You have to keep the tension of the long notes all the duration, not ti and going down, but ti ra ta ta tam ta ra ta, and even more each time to the next. You understand? Então, manter sempre atenção nas notas longas, não deixar morrer. Yantá, né? Yantá, sempre indo para frente, sem perder energia. Okay, now change the music now. You play the same music with different, is written different, but you play the same intention. Just change. Very light bow, very light, and small, less centimeters, and very much vibrato. And you have to arrive here. So it's a big development. Então, é um grande desenvolvimento toda essa sessão, né?
I quite lost you for a bit there because I think the connection wasn't that good. But what were you mentioning about? The beginning. Yeah, the beginning. Yeah, just a smaller Oh, yeah. bow and very light Menos arco, mais leve, and very menos much quantidade intense de arco. E muito intenso na mão esquerda. Muito, and legato in bastante. vibrato without no stop vibrato. Never Sem stop. parar o vibrato de uma nota para outra. Shall he try? You can look for the sound just playing the first note, the second note, and try to keep the sound you want. Então, tentando manter o som que você quer, sempre conectando uma coisa com a outra. Shall he try? Yeah. Toca mais uma vez. Yes, you hear it, you break the legato. You understand, Gabriel? Like here. You have to turn very well the bow and not stop vibrato. And then the change, very clean, this change. These long notes keep the tension up because you breathe there, you break there. Manter o contato do arco sempre. Quando você troca de corda, mover o arco, justamente fazer a curva certa para trocar de corda. Manter o legato e manter o legato com a mão esquerda também, o vibrato. Yes, was better the first phrase, but connect to the second as well. You want to breathe every time, but breathing, we have to know where we have to breathe. It's not necessary to breathe when it's not requested from the music, no? So it's like it's a second step again, like the beginning, in a different character, in a different music, but this is again the second step. More intense than the first. You Ele understand? falou que isso é como no começo, é o segundo degrau da frase, né? Você tem no começo yan, tan, tarará, tan, tarará, tan, tarará. Aí quando você vai para o sol, ele falou antes para você que é mais intenso. Aqui é a mesma coisa, é outro caráter, é outra música e tal, né? Uma segunda frase, mas é a mesma coisa, é o segundo degrau de alguma coisa. Então é mais intenso do que a primeira. Ele falou que a primeira foi melhor, mas a segunda você já perdeu a energia e a intensidade. And the connection is important between the first part and the second. E a conexão é importante entre a primeira e a segunda. Yes, Gabriel, is better because
you want to do the thing I'm asking you, but still you have to develop and to find out the way to make it really, because this is just I understand that you understand, but it's not coming as really well, really exactly clear. Okay. One Então important ele tá thing. falando que já tá, muitas coisas estão melhores, mas pode ser muito melhor ainda. Ele entende que você entendeu o que ele está falando. Então agora você tem que praticar para botar isso, porque não está acontecendo realmente com a clareza, com a diferença que pode acontecer. Né? Ele está se referindo a essas mudanças de energia, quando você tem mais energia, mais vibrato, mais arco, exagerar mais as coisas, as diferenças, eu acho. See, Gabriel, very important thing I see you is the discipline of the left hand. It's not helping you the position of your hand, because you go here, you go far from the cello sometimes. So keep strong the position that you are playing in the string, the first one, the second. So stay there with the hand. You go in this direction. You open your hand like this sometimes. And also when you make vibrato, I don't think it's helpful to put the hand like this, because you think you are more free, but you are not. You are more tense, because this finger like this, it's working, and it's working for nothing. But if you stay here and it's just free, you see, Yeah. more in the place, and you just take the hand free, it's more freedom, and you don't lose the contact, the very well contact with the instrument. Você entendeu o que ele falou? Então, que você toca um pouco longe do cello. Sometimes. Algumas vezes, né? Em alguns momentos você toca mais longe do cello. Então, na posição da mão esquerda. Então, você tocar mais perto. Do you mean by maybe leaving the thumb under the neck? I just keep the thumb there without pressing, never pressing, but to keep the position. Yeah. Então manter o polegar sem apertar, mas deixar o polegar lá para manter a posição da mão e não deixar a mão suspensa no ar. Ele diz que a gente tem a impressão de que a gente está mais livre, mas não está. A gente está mais tenso dessa maneira. Se você está aqui, mas está relaxado, você está livre. Prova un poco más lento el tempo. Prova. Because you can check more things, many more things. Mais lento, e aí você pode observar mais coisas. Yeah. When you do this, it's not necessary. It's not when you your finger up, you don't use. It's not necessary for nothing. It's just going away from the instrument, and this tendon it's working, and for nothing. So I always
try to stay here. And if you're free, you move very well. You can make. Be careful to the precision of the rhythm when you play slower. It's very important when we are slow, we make exactly in tempo. Very much precise, and you can watch for your and feel your contact with the bow on the string, which is like something like this, very warm and very calm, very much and free. The music is like comes. The music is coming. So Sorry, Vittorio, I lost enjoy you for... every second of your bow. Yeah, Now? Vittorio, sorry, Yes. I lost you for a bit. Can you repeat that? Because Yeah. your bow has to be what? This phrase, he has to find out a way to use the bow in the same speed, calm and legato. And so when the second phrase comes a little up, like it's the same way, just a little bit more sound, more intense, but it's the same feeling he has to find out from the bowing playing. Way he feeling Então, here the music. sentir o contato do seu arco bem devagar e bem tranquilo na corda, nesse trecho, né? E é muito importante quando você estuda devagar, estudar com o ritmo certo no andamento, mais devagar, mas exatamente o ritmo exato, não mais ou menos, né? Porque é o que seu arco faz depois quando ele faz um tempo mais rápido. E depois, quando você toca a segunda parte da frase também, é um pouco mais intenso, mas é a mesma sensação do arco ser calmo e concentrado na corda. Yes. Toco mais uma. Try one more time in the slow tempo, because it's very important, I think, to practice slow sometimes. It's not easy. When we practice slow, it's necessary to do exactly what we will do when we will be faster. Probably in a faster tempo, we will use less bow, but we have to find the same everything. Every thousands of things we have to control is important to find out in the slow tempo, like the legato from strings, the legato in the vibrato, connections, and to hear that every part of your bow play the same sound and not more fragile or more strong here, to make everything certo. Então, estudar devagar é muito importante e às vezes quando a gente estuda mais devagar, a gente nem sempre é mais fácil, né? Às vezes é mais difícil tocar mais devagar, mas é muito importante porque você tem que fazer exatamente o que você faz como se fosse no tempo mais rápido. Porque quando é mais devagar você tem tempo de prestar atenção em todos os milhares de detalhes que tem para a conexão, o vibrato, o ligato no vibrato, a conexão, a troca de corda na mão direita. Enfim, você dá tempo de você observar todos os detalhes do que você precisa fazer para tocar direito esse trecho. Não, mais devagar. Devagar, é.
Yes, Gabriel, you have to play more. When you make the crescendo, use more bow and play more. And if you play slower, it has not to be died. Has to be alive anyway. Okay? Se você So, toca devagar, você também tem que ter a mesma energia de quando você toca yeah. rápido. Ele não pode estar morto, né? E quando você toca mesmo devagar, quando você tem que tocar mais, você tem que usar mais arco, quando você quer fazer o crescendo. I show you again, Gabriel. You hear? Tá ouvindo? And then when you play faster, it's the same, but the same energy, the same music, the same everything, the same. Just and then even faster is even less, little less bow, but everything is growing up in the same way. And so you have really to build the music with the instrument you have. So you have to use more things, you have to put more energy, you have to do more in every direction. And be careful to the hand, because the last time you played also the hand was different. In every note you play with different positions. And this is not helpful, because we need a discipline, because it's easier to play. And we play the same. We play the same with the same technique. So it's not easy to make these things immediately. But I understand that you get it. So you have to work and do it more, and step by step they come. Yeah. If you have the idea. Yeah, let me translate. Então, ele está falando que é muito melhor e todas essas coisas que ele tá te falando, ele se dá conta que você está entendendo. E só que a mudança nem sempre ela vem rápido. Assim, você às vezes é difícil de você mudar alguma coisa que você está acostumado a fazer tecnicamente, mas você tem que focar naquilo e pensar e aos poucos, todo dia você controlar, fiscalizar aquilo e aos poucos a coisa vem e você muda a sua técnica, né? Você muda, corrige o movimento errado, a maneira errada que você estava fazendo aquela coisa. Né? Yeah. So after this, I remember this place also, don't break the sound. When you play this, you break 2 times the sound and the music. You have to connect. This is a good example of the things I told you before.
because you try to play and listen to yourself and understand if you want really like the thing it happen or you want something different. Então, tenta você fazer uma vez. Isso é um dos pontos que ele estava falando, que você interrompe o som duas vezes, tá, né? E esse é um lugar onde você tem que manter, apesar do ritmo, você tem que manter o legato no som. Tenta uma vez e diz se saiu exatamente como você quer que saia. What bow you play? Down, up, down. You can also play down, down, up if you want. I play down, down, up, but the bowings is not important anyway. Yes. You have to play the bass fifth like you want to do the next note. The direction to the next note. With jumping to the next. Entendeu? Você tem que tocar as quintas no baixo, querendo ir para a próxima nota já. Pulando para a próxima. Yeah. Like this? Yeah, try not to stop the sound in the bass notes. Ta-yaram. Tenta não parar o som nas notas do baixo. Yes, you have to. Yes, this was a little bit too much because it comes dirty. But you have to stop the bow only a few millimeters. Just a little bit. You have to just to keep clean the turn of the strings. Você entendeu? Ele falou que esse foi melhor, só que ainda não foi bom porque o som saiu sujo. Você tem que achar exatamente, você só tirar o arco na hora que você for trocar de nota. Sustentar até o último milésimo. Certo. Look, again, if you are here, you don't have enough time to change and to go on. You stay like this. It's not necessary, it's not helpful. You have to stay in the cello and then you have to change position, right? You must be fast. We have to be always fast doing changes. We have to have a very, very strong reflex, very fast reflex, and fast movement when we need to move. So as much as you are on the cello, as much as you are faster, because you are ready to move. If you are far from the cello, you lose a lot of time. Entendeu? Então, assim, a gente tem que saber fazer as mudanças de posição bem rápidas, né? Como um reflexo. Então, para você poder ficar na posição até o último momento possível, aí você muda para a posição que você precisa mudar. Mas isso significa que quanto mais tempo, bless you, quanto mais tempo você está no cello, perto do cello, mais rápido você é. Então, se você está no cello, você é mais rápido.
Se você está longe do cello, você vai estar mais lento para fazer a mudança de posição. Né? De novo, mesma coisa que ele estava falando de tocar perto do cello ou longe do cello, né? Com a mão esquerda. Yes. Yes, yes, Gabriel. And then it was better, but now this change very fast. It's just react immediately. It takes one cappuccino time. Otherwise, it's not pausa cappuccino. It's hurry up. A mudança tem que ser mais rápida ainda. Não, não é uma pausa para tomar um cafezinho, um cappuccino. Yeah. Yeah. Okay. I will explain later how to practice something. How to practice, which is very important, and you need. And I all this phrase you broke at the end. You have to come here and then you go on. So I will tell later to everybody maybe. What is we have? No final ele vai falar sobre. Sorry. We have still time, Rodrigo, with Gabriel, or we should It's go? up to you. I mean, we should be done. I mean, I think we're past a couple of minutes, like 10 minutes. Yeah, we're past 10 minutes because otherwise you won't have time at the end. But it's really up to you. I mean, we can stay as long as you wish. But you said 2 hours, right? So 2 to 4. We can stay longer if you want to. It's really up to you. Yeah, But okay. maybe we should move on to Camila now, because it's been already almost like 50 minutes, I think, with him. Yeah, okay. See, just Gabriel, this end of phrase, you need not to break the legato. Because was. Então, nessa última frase, você não pode quebrar o legato. I heard everything separate at the end, but before was better. But of course, you have to synchronize the gesture of the bow when you turn. It's just one moment, very short, and you stop and you turn and you go, and it comes legato, and with the character of this, and then here, of course, there is a moment you breathe, but it's a breathing in the music and not stopping the music. You understand? So it's the most difficult things for us. It's to understand what we have to do to make music. Because as coisas mais difíceis. Sorry to interrupt you, but otherwise I get lost here also. Yeah, sorry. No, it's okay. Então, as coisas mais importantes. Sorry, can you repeat that? I just the most important things in music is. Music is to understand what we have to do, like movement or physical gesture, to make the music coming up. Uma das coisas mais difíceis é a gente entender que tipo de gesto, que tipo de, né? O que a gente precisa fazer para que a música saia, para que a música aconteça. And of course we have the technical things from the left hand, the right hand, and then from the left hand. Many times people think much more about the left, but the music is made by 80% by the right hand.
this is the most important contact for us to keep the music. And of course, the plasticity of the left, the speed of the left, the vibrato technique, it's the other 20%, for maybe 30, let's say 30%, but the bow makes a lot of things comparing to the left. And we have to use this combination of technique, of movement, of gesture, which we have to codification, Rodrigo, Mm-hmm. to Yeah, codify. codify in function of the music. Então, ele estava falando da importância das, né, de como fazer. Claro que a parte técnica, o que fazer com a mão direita e com a mão esquerda é importante, mas digamos que a mão direita faz 70% das coisas. Claro que a plasticidade, a velocidade, a precisão da mão esquerda é muito importante, mas é pouco comparado ainda com o que o arco faz. E a combinação dessas duas coisas é que geram gestos que fazem a gente transmitir o som que a gente quer transmitir. E yes, I think that was Yeah. it. So, E a gente tem que, e a gente tem que codificar sim. essas coisas, né? Ou seja, quando você está estudando, você pensar e entender o que você precisa traduzir. Aqui eu preciso, é mão esquerda, é mão direita, é mais velocidade, é vibrato, é estar perto do cello, estar longe do cello. São várias coisas que a gente tem que pensar ao mesmo tempo, codificar elas. Ok, Gabriel, thank you. Thank you. Bravo, Gabriel. Obrigado. Muito bem. Agora, now is Camila. Camila. Yeah. Oi, tchau. Tchau, maestro. Ciao, Ciao. Camila. You play Bach? Yes.
Good, bravo, Camila. I hear you. Sometimes I didn't lost you, but sometimes I heard. Yeah. Words. You too? I'm trying to talk to Pedro because I don't know. There's something about the sound configurations that she could Okay. manage. Camila, você sabe como mexer? Tem algumas coisas aí na configuração do microfone, só que eu não sei mexer nessas configurações. Alguém sabe? No celular eu não tenho essas opções. Não tem? Não, do microfone eu não tenho. Eu tô pelo celular. Entendi. Eu também estou pelo celular. Okay. So we cannot do anything. Yeah. Because it's they compress the sound, and sometimes you don't listen, you don't hear the bass, Yeah. or when it's too high, you don't hear it. Yeah. No celular, aqui o Thiago está falando, no celular tem que habilitar. Thiago, você pode liberar seu microfone aí e falar com a gente? Boa tarde, gente. Oi, boa tarde, Thiago, tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Então, no Zoom pelo celular, a gente tem uma opção de habilitar o som real. Se eu não me engano, fica nos 3 pontinhos aí perto. Dá uma procurada, Camila, vê se você acha. Configurações da reunião? Então, quando eu aperto os 3 pontinhos, não tem nada. Camila, oi. Se você quiser configurar o seu microfone, você tem que sair da reunião no celular. Tá? Eu até posso mandar para você agora, se você quiser. É melhor fazer isso. So, Vittorio, she needs to leave the meeting so she can make this configuration thing, and then she comes back. Okay. Is that Ok? Eu vou mandar para você, Camila. Tá. I think it's better than she will sound better. So Eu tenho que sair da reunião? Sim. Eu acho que Sim, você no sai celular da precisa sair. reunião, arruma. Aí arruma no Zoom, né? No aplicativo dela. Exato. Beleza. Pronto. Okay. Mandei para você, Camila. Dá uma olhada, você Time for consegue coffee. rapidinho. Just a Can have a moment. little coffee. So how's life so far? Me? Yeah. Working. And now we are planning the next festival end of August. Nice. It's Beautiful. a lot of work to do because we have wrecked the COVID, so it's quite complicated. It's a lot of work without no sense. Yeah. Because we don't have any COVID again, not more COVID here in Tuscany, for example, no. But still, we have rules for general in all the country. So we have to put audience with distanciation. Mm-hmm. And also in the masterclass, we have to put in the class 2, 3, 4 students maximum. So we have to make turns. And it's a lot of stuff which
which is heavier than usual, but we have to do. Yeah. What is the situation there? We're coming out of confinement slowly, you know. Oh, there she is back. Deu certo? Acho que sim. É melhor. Okay. Yeah. So we'll chat later. I'll let you keep on with the masterclass. Yeah. Camilla, did you play the whole suite or just you start with the preludio? Você já toca a suite toda? Sim. Yeah. Yeah. Okay. So we have an idea of the whole suite. This is important. So prelude is like a presentation of the suite, no? And then we have dances. So what do you think about é this? importante ter. Oh, sorry. I'll do small translations. Sorry. Então é importante você saber toda a suíte. É bom que você saiba toda a suíte, que você já tenha uma ideia do que é a música, né? E o prelúdio é uma apresentação para as danças, né? Para uma introdução às danças. So we have a structure very strong in the prelude. In dances, the structure is smaller. It's a little bit lighter, no? It's more simple. Então tem uma estrutura muito sólida para o prelúdio e depois as estruturas para as danças é menor, ela é mais simples. So it's very important to understand what is also harmonic bridges in the piece. Então é importante também saber entender quais são as pontes harmônicas que acontecem durante a peça. And one of the most important thing is also the polyphony. We have to the sense of the polyphony. We have to translate. We only playing only one note for every moment. E outra coisa é o senso de polifonia, né? Polifonia, mais de uma voz ao mesmo tempo, que a gente tem que traduzir tocando uma nota só. So the beginning we have 2 times this accord, no? Then we have 2 times. Then we have. So what do you think we have to play this that it's repeating 2 times? Então, no começo a gente toca, tem 2 vezes, ele tocou os 4 acordes, né? 2 vezes o primeiro acorde, 2 vezes o segundo, 2 vezes o terceiro, 2 vezes o quarto. O que você acha? Por que a gente tem que repetir sempre 2 vezes cada um deles? Why do we have to repeat? Vittorio? Yeah. Yeah. So your question was, why do we have to repeat? How do you manage the repetition of the same accord 2 times? It's like in the 4th suite, no? In the 4th suite. We have 2 times, so here. We have 2 times the same accord, and it's very interesting for me if it's clear for people that is 2 times the same thing. Sometimes we just play, but we don't know. I mean, we have to have a consciousness of this. Não, ele está falando que a gente tem que ter uma consciência sobre isso, que a gente está tocando 2 vezes o mesmo acorde, né? E aí eu acho que a pergunta dele era por que, o que a gente faz com 2 acordes, sempre 2 vezes a mesma coisa, né? A repetição. Yeah.
uma vez e a segunda vez a repetição você tenta mudar um pouco. Né? Yeah, she says that the second time should be a little bit different. Yeah, sure. But you do it with you improve this, or you thought something in your mind that is solid, and you improvise every time, but with a very strong idea. Sorry, I lost you a little bit. Can you say that again? So I want to understand if she likes to follow this music anytime, every time she plays, or if she has an idea very clear and solid, and then of course every execution is different. Ele quer saber se você simplesmente toca isso direto, ou se você tem uma ideia bem sólida do que é isso daí para você, do que significa isso para você. Sólida não tenho, porque eu tenho dificuldade nessa questão harmônica, então não sei analisar uma partitura, entendeu? Então eu sei que tem um caminho e ele segue um 4-5-1, né, do acorde, e eu tento ouvir isso, ouvir as progressões harmônicas, mas às vezes não fica tão específico. Yeah. Well, she says that she doesn't have a very solid idea of what it is, but because she has a little trouble analyzing it harmonically sometimes. Okay. But she knows that there's a harmony construction. You know, there's a harmony building, and she tries to follow it, and she tries to hear, to listen to the harmonic changes and everything. Okay, so I think we have different possibilities, of course. My idea, I'm very interesting when we repeat materials. Also in Borgia concerto, for example, we have two times, no? So ele fica toda vez que ele escuta o mesmo material sendo repetido, ele fica muito interessado. Ele deu o exemplo do Dvorak, quando repete, né? Yeah, sorry. I think it's very important not to be boring in repetition, because the risk is we are boring. We get, the audience get boring, or the people who hear you, it has not to be bored. I think Bach or Dvorak or any other composer, they repeat not to be bored, and not because they didn't have any idea to change this accord, but just because he wants this accord longer. So I think it's a repetition, but it's only one. It's the bar, it's the accord, no? In real, I don't think it's a repetition anyway. The meaning is that a beautiful way of maintaining a G major. Yeah, we have only this resonance cannot stay so long, so this could be a reason for him to repeat. And yeah. And also so we hear this anyway at the end. So it's very important that we don't do anything the same in the second part, because if we do, it's boring. Copy and paste. Yes, we have to go far away from the copy and paste system. Okay, but this is clear. I mean, it's just I wanted to say something very
scontato, very simple, which everybody knows. And also in Dvorak, for example, is the same thing, because many people anyway, they play copy and paste, because they play tararita tiraratiti tata tatara, and this is not Bach, so it's even more boring. So I think always we must follow a line. Sorry, let me just translate this. Então, ele estava falando que a gente pode achar vários caminhos para interpretar isso, né? Como você, de acordo com a sua resposta. E tá certo. Mas ele só acha que quando a gente tem uma repetição, a questão fundamental é não tornar aquilo chato, né? Nunca, nada pode ser chato, nenhum tipo de repetição. Existe sempre uma linha, né? Quando você repete alguma coisa, tem um porquê. No caso do Bach, ele acha que a repetição deve ser mais simples do que a primeira vez, e ele acha que não é uma repetição. Né? A gente toca sol, ré, si, lá, si, ré, sol, ré, si. Então, toca duas vezes a mesma coisa. E ele acha que, na verdade, o que Bach queria era estender o tempo em que ele se mantém naquele acorde. Né? Então, assim, quando ele toca o segundo sol, talvez ele repita a figura, porque a única nota que a gente tem como ressonância no baixo é o sol, e o sol dura só a primeira repetição. Então, aí ele tem que tocar o sol de novo para manter para manter o som, né? Para manter a ressonância do sol. Então, como ele tocou, você viu que ele tocou a primeira vez, e quando você toca igual as duas vezes, como ele diz que muita gente toca hoje assim, né? Ctrl C, Ctrl... Como é que é? Ctrl C, Ctrl V, né? Copiar e colar. Tem gente que copia e cola exatamente igual o que tocou a primeira vez na segunda vez. Isso nunca se faz em música, né? Porque você fica chato. Então ele falou que se você tocar igual as duas vezes do mesmo acorde, a música fica chata. Né? Sim. So we have to build this beginning, which I think we have to make it clear. The first. So here again we have another accord, and then in the middle we can go forward. Então, cada vez que tem um acorde novo, você pode mostrar o acorde novo, né? E no meio, durante a repetição, ir para frente. Okay, and then so let's start again from beginning, Camila. Do começo mais uma vez. Quer continuar? Quer para continuar? Oi? No, it's enough. I didn't hear very well, but you also, Rodrigo, or it was better? De novo, mas agora eu acho que não foi problema do microfone, acho que agora foi a conexão que Okay. corta muito, assim, e aí às vezes o ritmo não sai estranho, né? See. So I didn't understand if it was
little bit the fault of the connections. Ele não entendeu se foi algumas coisas não foram o problema da conexão, né? Esse é o problema da gente fazer as aulas assim, né? Que a gente realmente perde a questão do ao vivo, né? Mas enfim. Okay. Yeah, so you maybe you want her to try once more, or Yeah, but Camila, when I play, do you hear me well? quando ele toca, você ouve ele bem? Às vezes, sim. Sometimes. Not always. Okay. I hear you fine. I hear you fine as well. And Gabriel, I heard very well. Yeah. Very clear connection. Anyway, it's not always the same, I know. So we have to take what we have. Yeah. So Camila, let's try to understand better this beginning. No, I feel this 4 accord in the beginning. And then there is something else. But this 4 accord, we have a development going to the 5th degree of the scale, no? So this accord is the most stronger. And then finally we get home again, no? Sol maggiore. Então, nesses quatro acordes do começo, o terceiro que ele vai até o 5º grau, ou seja, ele é um acorde de ré maior, né? Com sétima, ele é um acorde dominante. Então, ele é um acorde mais tenso, mais forte desse grupo de 4 acordes. E depois volta para sol maior de novo, que você volta para casa, relaxa, né? So it's a small block of 4 accords, which we have already a development of the piece, because the first accord is presentation sol maggiore. The second accord is the 4th degree do maggiore, and then we go to the settima, to the dominante, and then we go again home. And then we have a development of the prelude, okay? Então, isso é só um pequeno bloco de 4 acordes, mas já é uma pequena introdução do que é a peça, né? Ele toca sol maior, aí ele vai para subdominante, né? Dó maior, ré maior com sétima, que é dominante com sétima, e volta. Essa progressão harmônica, né? Esse caminho que ele faz 1, 4, 5, e aí volta para 1, já é em si uma história, digamos assim, né? E depois tem um desenvolvimento que vai para outra, segue para outra coisa. So, da un punto di vista technical problem of this beginning, it's I try to make as much legato as possible with the 3 notes, and then also to understand that we have 2 voices. This, okay? So we have I play always the down bow, in this case, a little more heavy than the up bow, but not because of the bowing reason, but just because of the voices in the line. Então, quando ele chega, ele tenta tocar as 3 primeiras notas bem legato. Depois, quando ele chega nas notas separadas, a gente tem que ter uma ideia de que na verdade, são 3 vozes, né? Então, ele tenta tocar mais pesado com o arco para baixo, não por causa da arcada, mas por causa para salientar mais a voz que ele quer salientar.
I think it's very simple, but it's very difficult Ele acha que é muito simples, mas é muito difícil. because we have to exactly control the bow A gente The tem que sound- controlar o arco de verdade. in function of the sound, the level of dynamic and voices, because of the voices. So E não só no nível de dinâmica, né, que a gente quer tocar, mas na questão das vozes também. A gente tem que controlar o arco. so let's try to play again this beginning, Camilla. Just play in tempo. Toca em tempo, normal. Ai, Okay. Rodrigo, you heard well? No. Okay, but enough. I understand, Camilla. You stop too much in the bus. I heard. Tell me if it's true, but I heard. Two times the soul you stopped a little bit too much. I think the second time you should go straight. Ele falou que eu também, a conexão parece que ela corta o seu som, né? Então, não dá para dizer exatamente se é você ou se é a conexão, né? Provavelmente é a conexão. Mas ele está dizendo que ele dá para perceber que você para muito no segundo sol, principalmente de cada acorde desses quatro, né? Ele acha que o segundo sol deveria seguir fluente. Você pode gastar arco, você pode esticar um pouco mais, digamos assim, o primeiro sol, mas o segundo sol deve ser só uma consequência do movimento. Sempre a segunda repetição de cada acorde deve soar como uma continuação do acorde, não como uma... Né? Exatamente. Okay, Camilla. Yes, now I understand better at the end. In the beginning was very bad, the connection, but now was better. So one important thing I can tell you, which I understand, is sometimes you play ta-ra-ri-ta-ti-ta-ti-ta-ta-ra-ri-ta-ti with a rhythm not so clear and a little bit too much free, without any reason. I think it's very important to understand what really you want to do, because otherwise it's something like improvisation and not really deep. You understand?
So this is general thinking. I think is important now to say to you. Então, ele acha que é uma coisa importante de falar agora para você. No começo a conexão estava muito ruim, depois ele conseguiu perceber que muitas vezes você faz ritmos não tão exatos, né? E isso pode afetar a música que você está fazendo. Então, é importante que você seja bem precisa com o ritmo que você... Especially, you're mentioning that, but especially with string crossing, I think you mean, right? The first and the second string, which is important that they are in tempo, because it's a different way when you keep time on the bass, but with the first and second voices, it's very important to be very much precise and to make a difference with the dynamic, with the heavy of the weight of the bow. Então, ele falou que nesse caso, você mexer um pouco com o ritmo do baixo, tudo bem, mas quando você chega nas outras vozes superiores, principalmente entre a primeira e a segunda corda, que é onde está essa troca de corda, se o ritmo não for muito preciso, não realça as vozes, as vozes não aparecem, especialmente porque você precisa ser usado essa coisa do peso do arco, né, para fazer a diferença, e não brincar com o peso do arco e não com o ritmo da troca de cordas, né? Yes, I think it's the most important thing we have to do is to be clear, because people has to understand what we do, because we are the interpreter of the music. So our rules, it's the rule. We are the translator of the music. It's through us that the score goes to the audience. Yeah, sorry. Então, a gente é muito importante que a gente seja muito claro em tudo que a gente toca, seja muito claro para as pessoas poderem entender o que a gente está tocando. Nós somos os intérpretes, né, dessa música. Então, quanto mais claro você for, mais clara na questão de ritmo, de som e tudo, melhor as pessoas vão entender o que você está fazendo. So I give you an example, and you tell me what. And I hope you can hear enough good to understand about. I'm speaking about the signal. Ele vai dar um exemplo agora, né? E ele espera que você consiga ouvir bom o suficiente para entender o que ele está querendo dizer. You hear if I do. If I do this, for me, percebe? It's too much freedom and no sense in this freedom, no? So, muita liberdade sem razão para ser. I was exaggerating to let you understand. So está exagerando para você poder entender, para você poder perceber. I mean, this, I stop a little bit here, but then this
this is very much precise, because otherwise it's shocking and not. I think you understand. I just want to playing is always better than speaking. I think. To understand. Ele acha que você entendeu o que ele está querendo dizer. Ele falou que às vezes tocar é melhor do que falar, né? Para mostrar alguma coisa. Mas você entendeu o que ele quis dizer, né? A respeito das vozes. Se você é muito livre, tem nos baixos, por exemplo, você pode ser mais livre, não afeta a música. Mas quando você chega nas outras duas vozes, se você não for regular com o ritmo, não se entendem as vozes não aparecem. Yeah, and then all this, after this, the beginning of this four accord, it starts a very long transition with different harmonies that you have to think what you want to do. Also, like step of dynamic, because I heard different accord, different places with the same sound, with the same dynamic, which is not coming so clear, the music. Então, depois desses 4 primeiros acordes que ele apresentou lá no começo, agora começa um grande desenvolvimento, passando por várias harmonias, né? Por vários acordes diferentes. E nesses acordes você tem que pensar o que você quer fazer, especialmente com relação à dinâmica, porque ele ouviu vários acordes diferentes, todos eles com o mesmo som, com a mesma dinâmica, com o mesmo tudo, iguais. Yeah, exactly. And the rhythm, as Rodrigo translated very well, it's very important because we have to find out this freedom in the very serious and deep structure and classic structure. Essa liberdade, ela é muito importante, mas tem que achar essa liberdade dentro de uma estrutura muito séria. A música, ela é muito séria e uma estrutura séria e muito clássica. So, for example, I don't know if it's enough good the connection to understand, but so all this, it's a very big, very long thing with the progressions, with harmonics change, harmony changing, and we must find something very quick, very clear. You can imagine something. We can imagine you are going somewhere and you have to understand where you go, but you should see it very clear where you are going. You can imagine. Então esse trecho é um trecho muito longo, onde tem muitas progressões harmônicas e muitas modulações, né? Muitas mudanças de harmonia, indo de uma tonalidade para outra.
e você tem que ter uma visão muito clara do que você quer fazer, para onde você quer ir. Yeah. E depois, Bisma was under Bisma, which very fantastic cellist for Baroque repertoire and for Bach also, I think. He told me in his imagination every prelude has a cadenza, and in some prelude is more clear, in some other, for example, the fourth suite we have. So all this part very much it's like an improvisation there, but like every improvisation, if you want to improvisate very well, you have to have a big structure. Uhum. So in the Então, first, sorry, just yeah, really quick. it's very long. Para Aner Bilsma, né, para quem não conhece, é um dos grandes estilistas também do século XX, né? E talvez um dos que mais sabia de Bach e música barroca em geral, era um grande pesquisador e conhecedor e um grande instrumentista, sabia tudo, tocava os instrumentos de época também. Ele falou para o Vittorio que ele acha que todas os prelúdios são como cadências, né? Claro que tem lugares onde que estão escritos assim que realmente parecem cadências, mas na verdade são cadências com uma grande estrutura, muito óbvia, muito nítida. No, but wait, Rodrigo. Not all the prelude. In every prelude, there. In in every his prelude. opinion, yes. Okay, I'm sorry. Yeah. I'm sorry. Então eu falei errado, gente. É o seguinte, ele falou que em cada prelúdio existe uma cadência. Dentro de cada prelúdio existe uma cadência. Yes. Acho que travou. Vittorio? Yes, hi. You're back. Yeah. Yeah. I'm back now. Yes. So, for example, in the first suite, in this preludio, he was saying that we arrive here, and then is a little bit cadent. So here start the cadence. And we can discuss about this, but anyway, it's even if we want to play something like I did now, exaggerating, doing more speed, more direction, following the music. We have to build every time something very clear. Mesmo fazendo bem livre, como ele fez agora, exageradamente, mesmo fazendo livre, você tem que fazer livre sempre sendo muito claro em construir as coisas dentro dessa cadência. Okay. I don't know, Camilla, if I don't know if you play the last part, it depends if we have a good line now to play a little bit more, maybe from there. From after fermata? Yes, after the fermata. Uh-huh. Can you try to play? Yes.
ele tá pedindo para você tocar depois da fermata aí, onde supostamente é a cadência. Yes, I heard sometimes problems with the connections. Yeah, me too. Yeah. So this it's It's hard to tell what hard to tell, exactly she played. yeah, but was not bad. I mean, I heard the first time you played the prelude, so I understood the idea. What I think is you have to be more secure of your idea, and sometimes you need to show more precise the rhythm, and more freedom in the music. More precise the rhythm, it doesn't mean not freedom. It means more freedom, in my opinion. Because when we control everything very well, we can be more free. Então ele está falando que ele acha que é difícil dizer agora de novo, porque a conexão realmente ela falha tantas vezes que às vezes você sabe que é da conexão, difícil dizer exatamente o que, né? Tem coisas que fica tão estranho que a gente tem certeza que não foi o que você tocou, né? Assim, mas de qualquer maneira ele ouviu você a primeira vez e ele entendeu qual é a ideia. E ele disse que você tem que focar mais, ser mais clara nos ritmos. Tocar os ritmos mais claros não significa ter menos liberdade, ao contrário, quando você toca os ritmos claros, você tem mais liberdade. Yeah. So, do you have some question, Camila? Não, agradeço. Grazie. Italiano. Eu já fui para a Itália. What repertoire are you practicing after Bach? Haydn, Dó maior. Sim. E estou lendo a Sonata 1 do Beethoven. Fa maggiore. Yeah. Beautiful. Haydn Dó maggiore. Yeah. Beautiful program. So I will say something about, what do you think, Rodrigo? I will say something about, in general, for everybody. Also, Sure. Whatever you want. Obrigado, Camila Brava, parabéns. E agora ele vai, nesse tempo que nos... so we have still students connected.
So. Maybe Rodrigo. Sorry. I was talking but my mic was off. Okay. I didn't hear. Ok. Então agora eu queria agradecer a Camila mais uma vez. Yes. Obrigado a Camila e ao Gabriel por terem tocado. Bravo aos dois. Desculpa, eu estava falando, mas meu microfone estava mudo. Então eu queria agradecer a vocês. Antes dele continuar falando, eu já queria agradecer ao Instituto Pacarelli por nos ceder esse momento aqui, agradecer ao próprio Vittorio que se dispôs a fazer essa masterclass, essa conversa com a gente aqui. É muito importante para a gente sempre. It's very important for us. Thank you very much. Before you keep talking, right? I'm not sending you home already. Obrigado a todos que nos estão acompanhando até agora. E a partir de agora ele queria falar, ele pediu uns minutos para falar sobre justamente a questão de como estudar, como resolver problemas técnicos e musicais, eles nunca estão separados, ou raramente estão separados um do outro. Então, ele vai falar sobre isso. Acho que vai ser uma coisa muito interessante, porque todos nós sempre necessitamos de uma certa direção em como estudar, né? E aí, depois que ele terminar de falar, a gente abre para quem tiver perguntas para fazer para ele. Ok? So, it's all you now, sir. Thank you. Yes. Thank you, Rodrigo, for inviting me. And it's a very big pleasure to have lessons with the students in Brazil, like we did together in January for the festival. So I have a big connection with your country because the first time I came to Brazil was 2001 for a tour, all the South America for concerts. And then I had a beautiful experience with the Progetto in Recife that I told you when Cusí de Almeida was died, and I worked for half a year, almost a little bit more, in the project of the favelas with the orchestras, where I conducted some concerts and I coordinate the project of the teachers. So I had beautiful memories of the students, of the guys. Ele está falando que ele tem uma relação especial com o Brasil. O primeiro contato que ele teve com o Brasil foi em 2001, que ele veio fazer uma turnê e acabou envolvido com um projeto social em Recife. Foi logo após o maestro Cusí de Almeida ter falecido, e convidaram ele para coordenar esse projeto lá, coordenar a parte dos professores, das aulas. Era um projeto social também em Recife. Então ele trabalhou lá durante uns 6 meses, eu acho. Yes. So what I'm always, it's coming more every time more clear for my opinion is when it's important to understand the approach of the instrument with the music. And I learned very much this when I start studying conducting, because I didn't have any instrument. And when you don't have any instrument, you have to think, to sing, you have to look at the score. And so it's many times instrument players are too much worried about the instrument, and we forget the ideas
and we try to play the piece immediately, and we after that it's very much difficult to change things, because when we practice immediately the piece with the instrument, we get some habits, and if the habits is good, it's okay, but when the habits is not good, it's very bad. Can I Yeah. interrupt you for a second? Então, ele está falando que ele tem se dado conta cada vez mais que a gente precisa cada vez mais saber o que fazer com o instrumento, né? Que musicistas, instrumentistas, né? Quem toca um instrumento está sempre muito preocupado com o instrumento em si, né? E ele se deu conta disso quando ele começou a reger. Ele falou: quando eu comecei a reger, você não tem um instrumento para estudar. Ou você canta, ou você imagina a música, ou você olha a grade da partitura. Então, quando você não tem, quando você tem um instrumento, você começa a estudar alguma coisa, aprender alguma música pelo instrumento. E ao fazer isso, a gente desenvolve alguns hábitos, maus hábitos, né? Hábitos, né? Como ele falou, porque quando os hábitos que você desenvolveu estão ok, tá tudo certo. Mas quando você não desenvolve, quando você desenvolve um hábito que não está de acordo com a música, depois é muito difícil de mudar ele, de transformá-lo, né? De voltar, de fazer o certo. Yes. So, for example, in Bach, it's very important to try to keep far away from the instrument a little bit, and practicing the score without the instrument, and listen music. I think, for example, when you practice the saraband, you can listen older saraband written from Couperin or Rameau or Henri Parcel to understand also the style of the saraband, because in our suites there are different styles. There is a French saraband, there is English saraband, there are Alemán, Courant. There are a lot of different styles which Bach took from the culture before of his time. Então, no Bach, por exemplo, é muito importante que a gente tente estudar Bach, muitas vezes deixando o instrumento de lado. Deixa o instrumento de lado e estudar música, ouvindo também outras, por exemplo, para você entender do estilo, compreender e respirar o estilo, por exemplo, de uma sarabande, ouvir sarabandes de outros compositores, de Couperin, de Rameau, né? Existem várias danças, né? Existem as sarabandes inglesas, existem as francesas, então existem vários estilos e é importante que a gente tenha uma noção de todos esses estilos para saber o que vai fazer com a música. Yes, in general, also for Haydn concertos, for any piece, I think it's very important when we start practicing to start from the beginning and not to read the piece just to understand what is written. It's better to listen a recording, but when you start practicing, it's very important to start really practicing from the first bar and to going on when everything is clear. Então ele acha que é importante, quando você começa a estudar uma música, estudar do início, se for necessário até ouvir uma gravação, mas estudar desde o primeiro compasso para ver onde está tudo claro, no seu lugar.
Yeah, um, this is a very faster way of building a piece. Probably every one of you knows that sometimes you still have problems after 1 month you have practicing the piece. The difficult passage is still difficult, or you you really not keep the realize the music. You don't know what to do sometimes, how to use the bow to make it better, or the left hands, for example. Então, é muito comum isso, a gente vê, a gente começa a praticar uma música, começa a estudar uma peça e um mês depois as passagens difíceis ainda estão lá, continuam difíceis e às vezes você não sabe que dedilhado usar, às vezes você não sabe como usar o arco para tal passagem. Yeah, so I think it's a very good discipline that we start a piece, we have to know the piece. Probably we listen 5, 6, 10, 20 recordings, very much different, and the best one possibly. It's not good to listen on YouTube. Now we can find everything. So it's important to listen the music, the musician of the past, like Casals, like Rostropovich, like Tortelier, like Fournier, the big names of the century, and the new cellist, famous cellist in our time. So you just because you get the idea of the piece, not because you have to copy the idea of somebody else, Sorry, but just to know the Vittorio. piece, and then you start practicing. Yeah, too Sorry, long. Victoria, I lost you a bit again. You were saying that you have to listen to the old, Old cellist. Charles Yeah, Rostropovich, and then I lost you. and then also the cellist of our time, the cellist you like today, younger generation, I mean. But it's very important not to lose the past, also, in my opinion, because we the music world was much more deeper than now. Uhum. Então ele acha que a gente hoje em dia, com esse recurso de que a gente consegue ouvir praticamente tudo, né? Quanto mais a gente puder ouvir de gravações diferentes, melhor. Mas principalmente ouvir os mais antigos, né? Casals, Rostropovich, Tortelier, Fournier e todos os grandes antigos, porque ele acha que nessa geração, nessa época, existia a compreensão musical e a devoção musical era muito mais intensa, muito maior do que hoje em dia. Yes, and the secret of building a piece, it's we have to be very we never we never have to hurry up. I want to finish. You never have to say something like that. You have to start from the beginning and go on very slowly, and taking care about every problems, every aspects, technical aspects, to understand what really need to do to make the first phrase, the second line, the third bar of the fourth line. You have to go step by step and building the piece, and then putting those pieces together and make it bigger pieces, and then you're starting to build, like when you build a house, you have to put fundament very solid, then you can make a wall. You cannot put the roof before making the wall. So if you think like this, you understand that sometimes we make a lot of mistakes. Então, ele disse que é muito importante que a gente comece a estudar. Quando a gente começa a estudar, que a gente não tenha pressa para concluir alguma coisa. Acho que é importante que você pegue cada frase,
a primeira frase, trabalha ela com todos os detalhes, com todas as ideias e detalhes e coisas importantes que você acha que são necessários, e depois faz a segunda frase, depois faz a segue a terceira, e depois pega cada um desses pedaços e junta eles e transforma num bloco maior. Isso é como construir uma casa. Você não consegue construir uma casa, não consegue pôr o teto sem ter levantado as paredes antes. E não consegue levantar as paredes sem ter feito os fundamentos também. Yeah, it's very important to understand the idea of the music you want to make, because when you know the idea, you find the technique to make the idea. But if you don't have any idea, you just play with no which technique you need to play, legato technique of the bow or vibrato, or you don't know. If you didn't choose, you don't know what technique you need. Então, é muito importante você ter uma ideia do que você vai fazer com a música antes de tocar, porque se você tem uma ideia, você sabe quais são que tipo de técnica você vai precisar para fazer aquilo ali. E se você não tem ideia musical, o que você vai tocar? Você vai tocar legato, você vai tocar vibrato, vai tocar isso, aquilo, mas você não sabe. Se você não tem ideia do que fazer com a música, você não sabe que técnica usar. And another very important thing is to follow the music, the idea. We need to thinking about the direction of the music, so the flowing of the music, when the music breathes, when the music stops sometimes and start again with a different way. And the dynamic is strictly connected to the phrasing. So sometimes we need to sing something to understand how you really want to make it, and you try to sing because the singing is our natural instrument, and it's very interesting to try to sing a phrase to understand how it's coming, and then we have to find a way technically to make this with the dynamic, with the phrasing, and it's coming all together. It's very important for me. Somebody think is in a different way, but I think we never need to study technically without any music. It's important to start from the music and to put the technique together. Então, o importante, como ele está falando, para ele, o importante é sempre você começar a estudar sempre através da música. É através da música que você sabe qual é a técnica que você vai usar para tocar. E também a conexão de você, de sempre tentar cantar as coisas, né? Cantar é o nosso instrumento, é o instrumento natural com o qual a gente nasce, as nossas cordas vocais. E quando a gente tenta fazer música, a gente tenta imitar isso de alguma maneira, né? Então sempre usar esse caráter vocal na maneira de tocar. Yeah. So I don't know. Somebody has some question. Alguém tem perguntas? Eu tenho, Rodrigo. Oi. Eu gostaria de perguntar com relação à escala e exercícios diários, o que ele recomenda. Peraí, quem é que está falando? Desculpa, fala seu nome. É o Thiago. Thiago. So, Thiago is asking, what do you recommend on daily studies as scales and etudes? Yeah, I think scales every day is very important, and scales the system. I do like the flash for the violinist with the two. I play the system of the old scales, 4 octaves, and arpeggios, and then I play third, sixth, and octaves.
and then I play articulation exercise, which I take from some paper, but it's something personal. I normally teach to the students in the thumb position and the first fourth position. So this is a daily exercise, but also it's very important to play popper etude, the difficult one. There are a lot of very beautiful etude. At least there are 12, 15 very beautiful, and the most difficult. Don't practice the easiest, of course. I think it's very important to grow up with the technique, with the popper, with the Grützmacher and Duport before, and Dotzauer, of course. But if you are already in the higher level, popper is, I think, is the best, more useful. Então, ele acha que, bom, escalas diariamente, ele falou que ele faz escalas, o método que ele prefere usar é o Flash. Então, ele faz as escalas 4/8, arpejos, sextas, terças e oitavas. E ele também tem uma série de exercícios de articulação que ele faz, mas é uma folha que ele pegou de alguém, ou seja, que ele aprendeu com alguém, escreveu, e são exercícios pessoais, mas que cada um de nós pode desenvolver os seus exercícios. E também ótimo, claro, são ótimos os estudos, né? É importantíssimo fazer os estudos, fazer o popper, antes do popper, né? Grützmacher, Dotzauer, Duport, mas o popper e tentar fazer os mais difíceis, ele acha, né? When you practice scales, well, you practice scales every day, probably, of course. I mean, I like to do so too. Whenever I practice, I feel like I have to play at least a couple of scales. And but how do you manage? Do you go through all the keys? Do you play specific keys? I try to. Depends how much time do I have. Yeah, If I have to choose, if normally I play the whole system, 2 hours. In 2 hours I play the whole system with the 24 scales, which is the best. Otherwise I play 2 or 3 scales, or otherwise sometimes I play just the last 2 octaves also. Or but sometimes I play also, I use the pieces I'm practicing to play technique, to practice the technique. For example, if you have fast passages in Shostakovich concertos or in Prokofiev or in Dvorak, Schumann, you just can practice the technique using the piece, the important piece of the repertoire. And I think this is also very important. There is a very important book, Alexanian, which was a colleague, at that time was Casals alive, and Alexanian show how Casals was studying, and there are really one page of a very Schumann concerto, another page of the Schumann concerto with the technical passages. So the old school of cellists, they was practicing, especially the concert player, they was practicing every difficult passage in every important concert of the repertoire, from Dvorak, Shostakovich, Tchaikovsky. So meaning that, let's say in one practice session, you would play a little bit of Dvorak, a little bit of Shostakovich, a little bit of Schumann. Yeah, they was doing just to like keep that. your technique in shape. Yeah, exactly. Casals was doing like this, and he started in the morning with Bach,
he got up 6 o'clock. He had a fantastic discipline, was unbelievable. He was getting up at 6 o'clock and doing and playing the first suite on Monday, the second on Tuesday till Saturday, and then on Sunday he didn't practice at all. So it was holiday for him. And and after the suite he was doing yoga, and then he was doing breakfast. And after breakfast, he was practicing the repertoire he had to play. So I think this it's fantastic discipline for a concert player. And Sounds like a happy life. yeah, and if you think he was so far, so long time ago, so was interesting to. É. Então, ele está falando que eu perguntei para ele como que ele estuda as escalas, se ele faz todas as tonalidades, como é que ele organiza isso. Ele falou, depende do tempo que eu tenho. Ele falou, se eu tenho umas 2 horas para estudar escalas, eu consigo ir fazer todo o método, o flash, passar por todas as 24 tonalidades, né, as maiores e menores. E ele falou que às vezes ele faz só como ele faz as escalas de 4 oitavas, às vezes ele faz só as 2 oitavas mais agudas, quando ele não tem muito tempo. Ele faz as oitavas mais agudas, mas tudo depende de quanto tempo ele tem. Se não, ele estuda umas 2, 3 escalas e também estava comentando sobre antigamente, né, que um grande cellista e pedagogo, né, que chamava Diran Alexanian, que era contemporâneo de Casals, ele escreveu, mostrou como Casals estudava, né? Então, uma das coisas importantes também, além das escalas, é você pegar trechos de repertórios, repertório tradicional de concertos ou sonatas ou o que seja, trechos difíceis, né? Como a gente faz hoje em dia com excertos de orquestra. E pegar esses trechos e estudar eles como técnica mesmo, né? Como manutenção de técnica. E dessa forma você também tem o repertório mantido. Antigamente os concertistas mesmo, os solistas, né? Os violoncelistas que tinham uma carreira de solista faziam muito isso. E ele estava comentando como que era a rotina de Pablo Casals. Pablo Casals tinha uma disciplina incrível, ainda mais para a época, né? Ele acordava às 6 horas da manhã, estudava, tocava uma suíte de Bach, depois ele fazia yoga, depois ele tomava café da manhã. Depois do café que ele ia começar a estudar o repertório que ele tinha que preparar para tocar. E ele fazia isso todos os dias de segunda a sábado. Domingo ele não estudava, era o dia livre dele. Yeah. So Other question? alguém tem perguntas? Mais perguntas? Professor, uma pergunta. Que dica ele daria para a gente, pensando na montagem na hora que for construir o nosso estudo, né? Um repertório clássico, um concerto romântico e uma sonata de forma geral? Peraí, fala de novo que eu perdi você um pouquinho aqui. Travou para mim. Então, a dica que eu queria para quê? Dicas que ele poderia dar para a gente, por exemplo, na hora da nossa construção do estudo, de montar um repertório clássico para um repertório romântico. Por exemplo, um Haydn para um Dvorak, para um Saint-Saëns. He wants to know if you would, have a little hint to give to how to build a repertoire. Eu só não entendi uma coisa, Luiz Felipe. Você quer saber de como fazer a transição do repertório clássico para o romântico, ou como construir assim um repertório, como escolher o seu repertório para estudar?
Meio que, mesmo já escolhendo o repertório, mas pensando na própria questão do estudo, né? De como construir nesse estudo. O que que ele diria de diferenças pontuais para a gente ter como atenção, né? No repertório clássico para o repertório romântico, por exemplo. Uh, yeah, I mean, he's asking what would be the principal things that you have to think of when you change your repertoire. Let's say if you're playing a classical piece and then you go to a romantic piece, when you change styles, Mm-hmm. what's the most important thing to think of, or what's the most important thing to do when you switch styles and then you have Well, to. if you have clear in your mind and you have learned very well, it's easy not it's easy to go from Beethoven to Schumann or Brahms or Shostakovich. It depends how strong is your preparation. The difficult part is not to switch when you are ready, is to switch when you are preparing. Is to fault is to understand when you are practicing the style, for example, in Haydn Re Maggiore, or in Stamitz concertos, or in Vivaldi, or it's you when you start practicing, it's difficult to find the way of the piece. It's there that it's coming everything you have to learn. When you are ready and when you are playing in concert, you do what you are prepared to do. So But it's what would you say? Let's say somebody's is just finished a Haydn concerto and then he's starting to play, I don't know, some Schumann pieces, and then he has to switch. He has to change to a new, let's say, way of playing. He has to make a different sound. It has to make a different timbre. yeah, you have to Everything. use different vibrato, but for me is never a problem this, because I follow very strongly the character of the piece, the style, the way of the piece. I played sometimes the Mon cello concerto, Georg Matthias Mon, which Jacqueline Dupre she played so many times, and it's not so common concert. And then this concert is beginning of the 18th century, so is before classic period, and it's quite a lot of baroque. I mean, is the period of the changing before the period of rococo, not rococo variation, but rococo in the 18th Style, century. yeah. So when you start, and I started the concert with Mon, and then I played Haydn in D major, which is quite different situation, because Haydn has a different style, is more classic, is more, so you have to change a little bit vibrato. But I think the secret is to thinking about the music. If you are a very strong musician, you don't have any problem to change the. It's like you have to go to make the the Formula Uno circuit with the Formula Uno's car, and then you have to make a rally. If you are a good pilot and you learn, you can do both. Or if you go skiing and you go, I think it's easy to the difficult moment is the first is when you get the idea. I mean, when you realize, it's not so difficult, because you do what you learn, and if you have a very strong preparation, you do what you know, what you can do. It's difficult to Bach, for example, is always difficult. How can we play Bach today? It's a big question. But also for Haydn, of course, nobody knows the truth. So we have to experiment. We have to look for. We have to find different ideas. We have to research, and in the years, every musician can grow up or stay flat,
or go back even. So we change always, but the moment, the difficult moment is when you keep the idea, and when you go on with this idea. But when you are ready, it's easier. Uhum. Para resumir, ele falou que o mais difícil é realmente quando você não está preparado. Se você é um bom músico, músico forte, forte no sentido de querer ser músico, né? Querer fazer alguma coisa, não só um tocador de instrumento, mas quando você entende do estilo, você entende a música, você sabe o que você quer fazer com a música, não deve ter muito problema para você mudar de estilo quando você troca de repertório, né? Por exemplo, acabou de estudar um Haydn e vai preparar uma peça de Schumann, qualquer coisa, né? Quando você tem que mudar de estilo, não é tão difícil. É difícil quando você está se preparando, quando você está preparando a peça. Depois que você já preparou a peça, que você já sabe o que fazer com ela, é muito mais simples. É como se as coisas fossem sozinhas. Se você entende, conhece o estilo de certa música, seu vibrato vai sair de tal maneira, né? Seu arco já vai produzir um som, você já vai atrás de um som de acordo com o que você imagina. I'm also saying that when you know the music, you when You're you know strong. what to do, when the music is strong in yourself, when you know what to do, the vibrato goes along by itself, right? The type of style you The idea of produce, the sound also. you don't The have to idea of the think. sound, You don't have to think. Oh, Schumann, I need to press more, and vibrato needs to be more like this. No, it just comes out naturally, right? If you know the style, if you know what you want to do, is that right? Is that how you think, or yeah, yeah. yeah. E ele falou também, por exemplo, que ele teve problema quando ele foi. Ele toca um concerto de Mon, que é um concerto que a Jacqueline Dupré tocou muito também, e não é muito tocado. E é um concerto, na verdade, ele é antes do clássico, né? Então ele é meio barroco ainda. E aí ele teve que tocar isso e depois teve que tocar Haydn, e é uma dificuldade porque, na verdade, é muito próximo um do outro, né? E mesmo assim tem que ser diferente. E comentou também que a gente tem muito essa dificuldade em Bach, né? Como tocar Bach hoje em dia. É uma grande questão, né? Uma grande pergunta que ninguém sabe responder direito. E o mesmo Haydn, né? Ninguém chegou nunca a uma decisão e não, isso daqui é o jeito certo de se tocar Haydn. E a gente está sempre em evolução, a gente está sempre mudando, né? O ser humano está sempre mudando e essas coisas vão mudar também. Mas eu acho que respondendo a sua pergunta, Luiz Felipe, ele acha que se você tiver se você tem que conhecer a música bem, conhecer bem o estilo, tá por dentro do estilo. Eu acho que isso volta ao que ele falou antes também de você ouvir muitas gravações e você, né, por exemplo, se você vai ouvir uma sarabande, ouvir uma sarabande não só de Bach, mas de outros compositores, inclusive mais antigos, para você entender, ter uma ideia do que é uma sarabande e que estilos diferentes de sarabande existem, né? Acho que mais ou menos é isso que ele falou. Mais alguém? Tem mais alguma pergunta? No? I think everybody's clear. That's good. Yeah, great. So I think let me see what time it is. Yeah, we're past just 50 minutes of what we've agreed with you. Yeah. No, it's fine. But
It's 10 o'clock here almost. So it's time for you to go to bed. Not yet, but to eat first. Okay, so Vittorio, I thank you so much for this. Thank you, and the guys. For all this thinking, and really, and hope we get a chance whenever you come to Brazil next time. We can have you in person, and we can chat way more. You can get to meet the students. You can get to know nice. the Baccarelli Institute, you know, and so this is it. Thank you so much again in the name of the whole institute. And obrigado a todos que tiveram com a gente aqui. Eu estou agradecendo ao professor Vittorio pela disponibilidade dele. Obrigado a todos que estiveram aqui. Obrigado aos alunos que participaram. Parabéns mais uma vez aos dois que tocaram. Obrigado aos alunos. E deixei as portas abertas aqui. Sempre que ele quiser, a gente espera que da uma próxima vez ele possa estar ao vivo com a gente. Vai ser muito mais prazeroso, muito mais divertido. And later we can have a beer if you're in person. Yeah, sure. Right? Okay. Thank you, Rodrigo, and thank you to Pedro and all the cellists. Keep strong. Thank you very much, and good luck to you guys over there. You're now going back to work. See you soon. Okay, see ya. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Vou apagar as luzes, fechar a porta. Obrigado a todos. Valeu, Edilson. Valeu, Pedro. Para quem quiser passar isso para outros assistirem e tal, acho que vai ficar disponível no YouTube, né? E é isso. Gente, vou fechar aqui, ok? Abraço a todos, até mais.